Hi dear students, this presentation is from the second module of the subject Sustainable Engineering. In this module, initially we will be discussing about the air pollutions and its effects. Okay, so before moving on to the topic of air pollution, we must have a basic idea about what is our atmosphere. Okay, so atmosphere is composed of the air around us. So only Earth is having that particular condition. We are only lucky to have the atmosphere. So, coming to the composition of the atmosphere, the main constituent of the atmospheric composition are nitrogen. It is about 78.08 percentage, around 78 percentage. We can simply say oxygen around 20.95 percentage. That is 21 percentage, and argon 0.93 percentage, and carbon dioxide 0.04 percentage. So the main constituent of the atmosphere is you can see the majority is nitrogen with 78 percentage and oxygen around 21 percentage. The rest is only in minute quantities. Okay, this comprises the our atmosphere. Now what is the purpose of the atmosphere? So I have already told we are lucky to have such an atmosphere. So what will be the purpose of the atmosphere? The main ecosystem services provided by the atmosphere to us are, first one is it blocks the ultraviolet radiation coming from the sun. Okay, so it is very as we all know, it is very harmful for the human being as well as the animals also. So the main function of the ecosystem, the main function of the atmosphere is to protect us from the ultraviolet radiation, or it blocks, the ozone layers are there to block the ultraviolet radiation. Then comes moderates the climate. So this is the main atmosphere change in the atmosphere is the main reason for getting or controlling our climate. The rains and all are coming only due to the changes in the atmospheric conditions. And if there is a drastic change in the atmospheric condition, then it is going to adversely affect the our climate also. So this moderates the climate around us. So be careful about the changes in the atmosphere. If you are doing some dangerous activities to destroy the atmosphere, then it will adversely affect us also. The next ecosystem services provided by the atmosphere is it redistributes water in the hydrologic cycle. Okay, മഴ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കറിയാം അല്ല, ഇവിടുന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോയി തിരിച്ച് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മഴയായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഹൈഡ്രോലോജിക് സൈക്കിൾ. ദ റെയിൻ ഈസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രോലോജിക് സൈക്കിൾ ഹാപ്പനിങ് within the atmosphere ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? If there is no atmosphere, what happens is the vapors will not sustain in the atmosphere, it will escape for permanently. So we can't even think about such a situation. So these are the main ecosystem services provided by the atmosphere. Coming to our topic, that is air pollution. First we must know what is air pollution. Air pollution means chemicals added to the atmosphere by natural events or by human activities in high enough concentration to be harmful. See, that word is very important, harmful. Okay, ഓൾറെഡി എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് ഡയലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾവേസ് സോൾട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ and gaseous constituents also will be there in the atmosphere. But once we know if some composition is greater than some allowed limit, then what happens? It becomes harmful for the human being as well as the other lives in the earth. So once it becomes, the concentration is too high to be harmful, then we will call it as pollution. Okay, so air pollution is chemicals added to the atmosphere or air by natural. It can be either by the natural events or can be by the human activities. Now mainly it is happening to the human activities. And the example by natural events, for example volcano eruption നടക്കുന്ന area. So what happens? A large amount of soot, dust particle, everything is dispersed into the atmosphere. അതെന്താണ്? നാച്ചുറൽ ഈവൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ കാട്ടുതീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഫോറസ്റ്റിന് തീ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദി atmosphere. All these are examples for natural air pollution. Whereas coming to the human activities, that is the main reason for the pollution of the air. For example, the pollutants from the automobiles, industries, combustion of the fossil fuels, agricultural waste combustion, everything is constituting for the air pollution. So these are all the human activities that is reason for the air pollution. Now if you closely look into the air pollution,
we can categorize air pollution into two parts. One is primary air pollutant and the second one is secondary air pollutant. Primary air pollutant means harmful substance that is emitted directly into the atmosphere. So whatever pollutants are directly emitted into the atmosphere is known as the primary air pollutants. Once the primary air pollutants reaches the atmosphere, after reaching the atmosphere, there can be a possibility of these primary pollutants to combine with each other to form some other components, which is also a harmful product for the human being. So that type of pollutants are known as the secondary air pollutant. Harmful substances formed in the atmosphere when a primary air pollutant reacts with substances normally found in the atmosphere or with other air pollutants. See, ഒന്നുകിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓൾറെഡി ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാർംഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഓൾറെഡി വന്നൊരു പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് തമ്മിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യാം, സെക്കൻഡറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ഫോം ചെയ്യാം. For that, definitely some energy is required for the chemical reaction to, or favoring condition should be there to chemical reaction to take place. Of course, that energy or favoring condition is usually provided by the increase in the temperature of the atmosphere. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വൺ ഓഫ് ദി മേജർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ഈസ് sulfur dioxide. SO2 is expelled mainly from the combustion of the coal product. കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കൽക്കരിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സൾഫർ എന്നത്. അത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്തിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സൾഫർ. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ടാണ് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നത്, ഫ്യൂലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. വി ആർ നോട്ട് actually processing that coal to remove the sulfur content from it. So once we are directly burning, it will combine with the oxygen to form SO2. Okay, so sulfur dioxide is directly expelled into the atmosphere as the primary air pollutant. Once it reaches to the atmosphere, what happens? It will combine with the moisture content, H2O content in the atmosphere to form nitric oxide, HNO3. That is what is happening. Okay, so HNO3, it is acid in nature, nitric acid. So it is another harmful component for the human being. So it is considered as a secondary air pollutant. Similarly, another secondary air pollutant is the ozone. We know oxygen is plenty available in the atmosphere. So once the ultraviolet radiation, heat energy from the ultraviolet radiations prevails the sufficient condition or temperature to form a chemical reaction between oxygen itself. So O3 can be formed, O2 plus O, it will form O3. That is what is known as the ozone. So ozone again is in the lower atmosphere. It is going to be a main pollutant reason, or it is a part of the photochemical smog. Okay, so that is considered as a major pollutant. Photochemical smog എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ പുക പോലെയുള്ള എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള photochemical smog എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് മെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ത്, ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഹയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ozone layer. So it is actually helpful for us. Otherwise, in the lower atmosphere, it is considered as a pollutant. Okay, so these are the difference between primary air pollutant and secondary air pollutant. Now coming to the causes of the air pollution, all these things are known to you. Still I will explain the points. First one is the main cause for the air pollution is the burning of the fossil fuel. ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് കത്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പൊല്യൂഷൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദ കമ്പഷൻ ഓഫ് ദ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ എമിറ്റ്സ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, carbon monoxide, large amount of sulfur dioxide. As I have already told, while burning of the coal, sulfur dioxide is expelled into the atmosphere in a large quantity. Also, during the if combustion is incomplete, what will happen? Instead of CO2, we will have CO. See, if sufficient incomplete combustion means sufficient oxygen is not there. That means insufficient combustion. In the product after the combustion, we will have the presence of C plus O, that is CO, carbon monoxide we will call it as. Carbon monoxide released by incomplete combustion of fossil fuel also results in the air pollution. Of course, CO2 is also an air pollutant, but the much dangerous thing is carbon monoxide compared to the CO2. Now coming to the next cause of air pollution is the automobile. The pollution mainly caused by the automobiles.
a large amount of pollution is nowadays caused from the automobiles. That's why trends or researches are going in a way that we have to control the pollution. That's why we are shifting towards the use of the hydrogen as the fuel, or gaseous fuel is being used for the transportation purpose. That means, or electric vehicles are promoted. All these come only due to the high amount of pollution from the automobiles. Anyway, by burning the by burning petrol or diesel, etc., a large amount of pollutant is coming out from the combustion of the fuels. So air is getting polluted due to the automobiles. The gases emitted from the vehicles such as jeeps, trucks, cars, buses, etc., pollute the environment. These are major source of greenhouse gases and also result in disease among the individuals. Now coming to the third point, the third cause for the air pollution is the agricultural activities. See, a lot of fertilizers, including ammonia and other chemicals, are being used to increase the productivity during the agricultural activities. So ammonia is one of the most hazardous gases emitted during the agricultural activities. The insecticides, pesticides and fertilizers emit harmful chemicals in the atmosphere and contaminate it. See, rather than contaminating agricultural activities, much contaminates water rather than the atmosphere. Still, the contamination from the agricultural activities into the atmosphere is also very high rate. Next reason for the air pollution is the factories and industries that we are experiencing in day by day life. We can directly see the pollutants expelled into the atmosphere by the industries. Factories and industries are the main source of carbon monoxide, organic compounds, hydrocarbons and chemicals. These are released into the air regarding its quality, degrading its quality. Okay. Then next important activity is the mining activity is the main source of air pollution. In the mining process, the minerals below the earth are extracted using large pieces of equipment. The dust and chemicals released during the process not only pollute the air but also deteriorate the health of the workers and people living in the nearby areas. ഇപ്പോൾ മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എയറിനും അതുപോലെ പരിസ്ഥിതിക്കും മൊത്തമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കോട്ടങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്. അലോങ് വിത്ത് ദ ഡസ്റ്റ് some chemicals is also released into the atmosphere, which is causing a lot of problem to the people nearby as well as into the ecosystem. Okay, so the next cause for the atmosphere pollution is the domestic sources. This one is lesser in compared to the other pollutants. Domestic sources are very less, but still it is going to be a major portion. The household cleaning products and paints contain toxic chemicals that are released in the air. The smell from the newly printed walls is the smell of the chemicals present in the paints. It not only pollutes the air but also affects the breathing. You see, air pollution മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കമ്മിങ് ടു ദ മേജർ ക്ലാസസ് ഓഫ് ദി എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ, എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിലാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് particulate material. Particulate materials അതിൽ സസ്പെൻഡ് ആയി കിടക്കുന്ന സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് particulate materials. Thousands of different solid or liquid particles suspended in the air includes soil particles, soot, lead, asbestos, sea salt and sulfuric acid droplets. Everything is commonly known as the particulate material. Okay, dangerous for these particulate material, the content of the particulate material in the air is dangerous for two reasons. First one is may contain materials with toxic or carcinogenic effects, and second one is extremely small particle can become larger in the lungs. See, both are the health effects. ഈ മിക്ക സസ്പെൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ല, ഈ ലെഡ്, ആസ്പെറ്റോസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് when we breathe inside, what happens is these small particles are entering into our lungs, which will be sticking onto the lungs, will cause serious damages to human body. So these are the two main problems with the particulate materials. See, some sulfuric acid droplets you see are suspended in the atmosphere. That means once it coming in contact with the water or in contact with the rain, it will be coming back to the
back to the land or earth as acid rain. That is also a major problem. Now, second major class of air pollutant is nitrogen and sulfur oxides. Either you can write it as separately or you can club it as single point. Anyway, nitrogen and sulfur oxides. Oxides of nitrogen, oxides of sulfur. These two are major class of air pollutants. First, coming to the nitrogen oxides. Nitrogen oxide means nitrogen plus oxygen. That combination of nitrogen plus oxygen, that is nitrogen oxides. The main one is NO2, nitric oxide. Okay, the gases produced by the chemical reaction between the atmospheric nitrogen and oxygen at high temperatures. That is what is known as the nitrogen oxides. The see around 78%, 79% we are having nitrogen in the atmosphere. So once oxygen and nitrogen coming in contact and the required temperature is reached, then what happens? There will be a chemical reaction between these two to form the nitric oxides. The problems caused by the nitrogen oxides are greenhouse gases. It will produce the greenhouse gases, which in turn will increase the atmospheric temperature, and again it is favoring the formation of the nitrogen oxide. And the second problem is cause of difficulty in breathing. Okay. And now coming to the sulfur oxides, sulfur plus oxygen. That combination of sulfur and oxygen is sulfur oxides. Main important one is SO2. Okay, the gases produced by the chemical interaction between sulfur and oxygen is called sulfur oxides, and the main effect of this one is sulfur oxide is causes for the acid precipitation. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പോലുള്ള സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, അതവിടെ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താവും, ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റായി മാറുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആസിഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പിന്നെ എന്താ ആസിഡ് റെയിൻ ആയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരും. ഓക്കെ, now coming to the next important, that is carbon oxide. The major pollutants of the carbon plus oxygen, that is carbon oxide. Among this, the major components are carbon monoxide as well as the carbon dioxide. The main end effect of this presence of carbon oxide in the atmosphere is greenhouse gas. Okay, it will form the greenhouse gases. Of course, in turn it will increase the temperature, and which will lead to the formation of the global warming. Now comes the next one, that is hydrocarbon. Hydrocarbon means actually derived group of organic compounds that contain only hydrogen and carbon. So anything combination of carbon and hydrogen is known as hydrocarbon. An example is CH4 methane, C2H6, etc. are the examples. Some are related to the photochemical zone and greenhouse gases. See, among these hydrocarbons, some are causing for the photochemical smoke and some are causing for the greenhouse gases formation. Okay. Now the last one is ozone. Ozone is the last important pollutant, air pollutant. See, ozone can be seen in both the layer, in the lower atmosphere, that is in the stratosphere. That is in the lower atmosphere, that is troposphere. We can see the presence of the ozone, that is O2 plus O3, that is ozone. If it is in the lower atmosphere, it is mainly considered as a pollutant, man-made pollutant in the lower atmosphere. Actually it is a derived product, so it is considered as secondary air pollutant, and it is a major component of the photochemical smoke. Okay, if it is in the higher atmosphere, we can't say it as a air pollutant. Actually it helps us from the ultraviolet shielding, ultraviolet radiation. So but if the man-made pollutant, the man-made pollutants like CFCs, chlorofluorocarbons content is increased in the atmosphere, this will cause for the destruction of the ozone layer, forming oxygen plus CO2. So which will lead to the destruction of the ozone layer, that in turn will allow the ultraviolet radiation, harmful radiation to enter into the earth. So remember, in the lower atmosphere, ozone is considered as a major pollutant. See, this chart is giving you an idea about what are the pollutants and whether it is primary or secondary, various composition, characteristics, everything is given here. Those who are interested, please go through this slide. And coming to the last one, that is effects of air pollution. These are all the general topic, we'll be knowing few. First one is the diseases due to the air pollution. Lot of diseases are there, mainly respiratory, and the diseases related to the heart are happening. Air pollution has related in several respiratory disorders and heart disease among the humans. The cases of the lung cancer have increased in the last few decades. Children living near polluted areas are more prone to the pneumonia and asthma. Many people die every year due to the direct or indirect effect of air pollution. Okay, so the first effect of air pollution is of course in the form of diseases, and second one is the global warming. As I have already explained, due to the
greenhouse gas presence in the atmosphere, the temperature of the atmosphere is going to be increased, which in turn will increase the temperature of the atmosphere. The greenhouse gases have the capacity to hold the thermal radiation, so the temperature of the atmosphere is thereby increasing, which in turn, what will be the end effect, which in turn is going to melt the ices in the polar regions and all. So the water level in the earth is going to be increased. അല്ലേ, അതൊക്കെയാണ് എൻഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റിംഗ് അവർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ത്രട്ടനിങ് ടു അവർ ലൈഫ് ആൾസോ. This has resulted in the melting of the glaciers and an increase in the sea level. If the sea level is increased to at least by 1 centimeter or 2 centimeter, it is going to be a danger for the human being. ഒരുപാട് ഏരിയ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിനടിയിലായിപ്പോൾ. ഓക്കെ, the third one is the third main effect of the air pollution is the acid rain. Acid rain ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ്, അതായത് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓക്സിജനൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ആസിഡ് ഫോം, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുക, അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ. അതെന്ത് ചെയ്യുക, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ വരിക, താഴേക്ക് വരുന്നതിനാണ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ബേണിംഗ് ഓഫ് ദ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ റിലീസസ് ഹാർംഫുൾ ഗ്യാസസ് സച്ച് as nitrogen oxides and sulfur oxides in the air. The water droplets combined with these pollutants become acid rain and falls as acid rain, which damages become acidic and fall as acid rain, which damages human, animal and plant life. That is what is known as acid rain. So acid rain is one of the end effect of the air pollution. And the next end effect is eutrophication. Eutrophication is the condition where a high amount of nitrogen present in some pollutants get developed on the sea surface and turns itself into green colored algae and adversely affects the fish, plants and animal species. അപ്പോൾ ഇത് എയർ പൊല്യൂഷനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ കെമിക്കൽസ്, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇടയ്ക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ലെയറായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും, മനസ്സിലായല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക, താഴേക്ക് എന്ത് വരില്ല, ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഓക്സിജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് NO2 ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ താഴേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഓക്സിജനായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ മെയിൻ ത്രെറ്റ് ഫോർ ദി അക്വാട്ടിക് ലൈഫ്. The next end effect is effect on wildlife. Just like human being, wildlife also will be suffering from the end effects of the pollutions. You might have seen lot of examples. ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, പല സ്പീഷീസ് പോലും എന്തുണ്ട്, ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. നമുക്ക് പിന്നെയും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വി ക്യാൻ സർവൈവ് സംഭവം, ബട്ട് ആനിമൽസ് don't have the capacity to change accordingly to the atmospheric changes. So it is badly affecting on the wildlife rather than the human being. The next one is ozone layer depletion. Of course, the main an important effect of air pollution is the ozone layer depletion. Actually, ozone layer depletion means it is in the higher atmosphere. The release of chlorofluorocarbons, halogens and hydrochlorofluorocarbons in the atmosphere is the major cause of depletion of the ozone layer. These components will react with the ozone layer, that is O3, to form some other components. Correspondingly, there will be depletion in the ozone layer. The depletion of the ozone layer does not prevent the harmful radiation coming from the sun, and the depletion of ozone layer does not prevent the harmful. See, actually ozone layer acts as a protective layer. So if it is depleted means ultraviolet radiation and all will be directly coming to the atmosphere, causing for the lot of skin related problems as well as dangerous diseases like cancer and all. Okay, that are all the effects of air pollution. Now specifically coming to the health effect of air pollution, these are the main thing happening. Sulfur dioxide and particulate material, the health effect is irritates respiratory tract and impair ability of lungs to exchange gases. Okay, that is the main health effect caused by sulfur dioxide and particulate material. Coming to nitrogen dioxide, it causes airway restriction, and carbon monoxide binds with iron in blood. Hemoglobin causes headache, fatigue, drowsiness and death. Ozone causes burning eyes and coughing and chest discomfort. These are all the direct health effects of the pollutants. Okay, that is all about the air pollution. General topic ആണ്, so you can expect any question from this one. ആൻസറും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതിനെ കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രാക്ടിക്കലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൺ ദി മെയിൻ ഹെഡിങ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സംതിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ അല്ലേ, എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. സോ
That is all about air pollution. What next in the next topic we will see, or we will discuss water pollution. Till now, bye.